I would like to greet everybody this afternoon in the name of our Lord Jesus Christ. It is a good day that the Lord has given us. Just like David when he said, I'm glad that they say, let us go to the house of the Lord. Without much waste of time, I would like my brother to pray for us as we start the service. Modimo papa khoshi ramatla ohle ratla go le kwa sebaka se se botse se o refileng sona morena modimo khoshi ramatla ohle ha gona mo re ka yang gona khoshi he se mo lentshung la hao morena mo ka pitha papa ramatla ohle o ile a go eletša na re ka ya kae go bane mantšu a bophelo a mo go wena morena ke rena ba khoshi ba rwala ba re ba hao papa khoshi re go eletša go ka pitha morena re tata we shwa mo dimong re ka ya kae go bane mantšu a bophelo a mo go wena morena ka yo khoshi ya ka re sa tlo bala dintšu ke le mahebeni fala re mema go gona ba hao morena re mema moya wa hao khoshi papa ramatla ohle go tla papa khoshi ramatla ohle tlo tshofatša dintšu le gore papa khoshi ramatla ohle le be le matla le be le bophelo ka mogare ga lona morena re papa khoshi matlo tla lentšu la go le fitlhele ba rwala barodi ba gotlhe mo banong gona morena ba go tsebe jwale ka morena le mophodiši wa bona morena kgoši ya ka re take over mo sebising ye kgoši ramatla otlhe o bona le matla gao re tshepa re dumela leina le le phelang la morena wa rena Jesu Kriste amen. Once more, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. I would like us to read the word of God in the book of Exodus, chapter 2, from verse 1 up to 6. It reads as follows. There went a man of the house of Levi and took wife a daughter of Levi. Monna e mongwe wa leloko la Lefi o be a tšere mosadi wa Molefi. And the woman conceived and bare a son, and when she saw him that he was a goodly child, she hid him 3 months. Mosadi eo a ima a belega ngwana wa moshimanyana a bona e le yo mobotse mme a mo uta kgoditše tharo. And when she could no longer hide him, she took him an ark of bulrushes and dabbed it with slime and with pitch and put the child therein, and she laid it in the flax by the river's brink. Are a se sa kgona go mo uta a tšea sešegwana sa mahlaka a se bapa ka modimmu le ka boroko a beya ngwana eo mo go sona mme a se beya lehlakanokeng ka lešing la noka ya Nile. And his sister stood afar off to wit what would be done to him. Kgaetšedi ya gagwe a ema go jana gore a bone se se tla go direga. And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the river's side. And when she saw the ark among the flax, she sent her maid to fetch it. Watla moredi wa Farao a theogela nokeng go hlaba basetsana ba gagwe ba itshepelela lebotong. Ge a bona mo lehlakanokeng go na le sešegwana a roma molata wa gagwe a se tšea. And when she opened it, she saw the child, and behold, the babe wept. And she had compassion on him and said, This is one of the Hebrews' children. A se bula a hwetša go na le ngwana gomme mošimanyana yo o re a lla a mo kwela bohloko a re ke e mongwe wa bana ba bahebeli.
I would like to talk with you about this subject, ke rata go bolela le lena ka setlhogo se a proper child. ngwana wa maleba. As we read Ka ge re badile in this version, they say a goodly child. he re bala mo Bibeleng e re ngwana yo a lokileng. Another version says a fine child. Mo version e nngwe e re ngwana ya lokileng. But I would like to use this word proper child. Etsa ke rata go shumisha lentšu le ngwana yo a lokileng. When we read in the message, He re bala mo molaetšeng Dr. Moses, ngaka Moshe the prophet says moprofeta o re his parents knew that he was a proper child. batswadi ba ile ba tseba goreng ke ngwana yo a lokileng. He was a proper child of God. He be le ngwana wa maleba wa Modimo. Moses Moshe was a proper child. e be le ngwana wa maleba. So the parents didn't fear the Pharaoh's insult. Eupša batswadi a ba ka ba tshoga dithoago tša Farao. They knew God had visited people when he was a baby. Ba tsebile gore Modimo o ile a etela batho ge Moshe e be e se le ngwana. Every male child was thrown in the river as soon as he was born. Bana ba bashimanyana ba ba latlhetše ko nokeng he ba sa go belegwa. They killed the male children, Ba ile ba bolaya masea a bashimanyana. but Eupša there stands the mother knowing that this Moses was a proper child. tšho motswadi yo a ile a ema a tseba gore Moshe ke ngwana wa maleba. She knew that he was a God's predestinated son. O tsebile gore yo ke ngwana wa Modimo yo a beetšweng pele. Predestination look back to the foreknowledge. Peelo pele e tseba pele ga tsebelo pele. Foreknowledge look to the destiny. Tsebelo pele e feleletša go lefelo la mafelelo. The mother was not scared of the king's command, Mosadi o be a sa ka a tshoga taelo ya go. for by faith she saw the child with the children of Israel, Ka tumelo o ile a bona ngwana e na le ngwana ba Baiseraele. placing them over to the promised land. A ba iša lefelong la tshepišo. The eyes of faith go far Mahlo a tumelo a ya gole beyond the devil's powers. go feta go ya ka morago ga maatla a diabolo. The devil takes you to the death. To death. Diabolo o tša o iša lehu. But faith shows you beyond the grave. Eupša tumelo yo o bontšha ka morago ga a lebitla. Amen. Amen. The devil shows you the graveyard, Diabolo se o bontšha dirapa. but faith Eupša tumelo looks beyond the graveyard. e lebelela ka morago ga dirapa. Now, during the death of Lazarus, Ka nako ya lehu la Lazarus, Jesus was standing there at the grave. Jesu o ba dutše fale lebitleng. All hopes were gone. Dikholofelo ka moka di be di ile. Lazarus had been dead for 4 days Lazarus o ba hwile matšatši a mane. and was in the grave. O be a le ka mo lebitleng. He was stinking in the grave. O be a nkga ka mo lebitleng. And Jesus, when he came, Jesu he a etla he screamed with a loud voice o ile a goeletša ka kgoa e golo. and he said, Lazarus, come forth. A re Lazarus tsoga. Corruption knew its master. Tshenyego o ile a tseba monga yona. Lazarus had been dead for 4 days. Lazarus o ba hwile matšatši a mane. His soul was somewhere else in eternity. Moya wa bophelo o be o le go gongwe mo o sa feleng. Hallelujah. Amen. Then Paul said, Paulo o re Death, where is thy sting? lehu le bolela la o le kae. Grave, where is thy victory? Le bitla phenyo ya gago e kae. If you show me the grave, Go ka mpontšha le bitla like in Gauteng now, go tshwana kana le kwa Gauteng kwa. showing us millions of graves. Ba re bontšha mabita a le milione. But I can show you an empty tomb in Jerusalem, Eupša nka o bontšha lebitla le le senago selo kwa where Jerusalema Jesus raised from the dead. mo le gore Jesu Kriste o ile a tsoa baphung. May I add this, as the prophet says, Nka lokela se e ka mo profeta a re. may I add this with St. Paul, Nka lokela se ke ka ntho ka
ka Paulo Sickness, show me your place to stand before our God. bolwetsi mpontšhe lefelo leo ka o ema go lona pele a modimo wa rena As we read about Moses, ka le re badile ka Moshe Moses was when he was born, Moshe he a ba tswana he was born a proper child. go be a tswetše jwale ka ngwana wa maleng He was raised up in Pharaoh's palace o ile a hodišwa ka mo palaising ya Faro with his foot on the throne to become the heir and be called Pharaoh's son. go be e šetše a batametse setulo gore a ka bitšwe Farao wa go latela But eupša he was ordained of God for another purpose. o ba kgethile ke modimo a mo kgethetše lebaka le lengwe When they hit him in the river there, he ba be ba mo utile kwa nokeng the crocodiles could not eat him dikwena di pudile tša palelwa ke o mutša because he was a proper ka child. gobane he be le ngwana wa maleba If he would be an ordinary man, he nke be ebile motho mang kapa mang he would go ahead and took those great honors. e bato amen He would go ahead e bato tsamaya a ya ko pele and take those great positions. a tsamaya a ya tšea maemo Moses Moshe was a prophet. e be le moporofeta God made him a prophet. modimo mo dirile gore e be moporofeta God trusted Moses because he was born to be a prophet. modimo o ile a tshepa Moshe ka gore Moshe o tswetse gore e be moporofeta He was a proper e child. be le ngwana wa maleng And when he came out of a marvel, when he came out, he a etswa he was a marvelous child. he be le ngwana yo a He lokileng was a prophet. e be le moporofeta He had power and authority from God. o ile a ba le maatla le taolo go tswa go modimo He had to bring plagues to Egypt one of the good o days. ile a tlabe gore a tliše dikotlo ko nageng ya Egepeta Hallelujah. amen He had an old crooked stick o ile a ba le lepara la gale in his hand. ka mo gare letsogo la gage He had to point to the sea to o open. be a tshwanetse o šupa lewatle gore le bulege He had to speak to the rock. o ba tshwanetse o bolela le leswika Hallelujah. Amen. And the rock would bring out water. ene leswika le be le tla tiša metsi What do you have in your hand today? na o na leng ka mo gare letsogo la gago le kgomo Use whatever you have in your hand. Use šomiša se sengwe le se sengwe se o nang le sona ka mo gare letsogo la gago whatever you have in your heart to šomiša se sengwe le se sengwe se o nang le sona ka mo gare pelo ya destroy gago all the evil powers of the enemy. o swayanyana maatla ka moka a lenago Don't doubt. o se ka wa belaela Just believe. dumela fela Have faith in God. e ba le tumelo mo Even modimo that faith you think is little, le e o naga gore tumelo o ke nnyane but faith e upša tumelo destroys all the demon powers. e tshwananya maatla ka moka madimong Hallelujah. Amen. Now Moses, Moshe God called him from his birth. modimo o ile a mo swarotloa pelegong ya gago Put all the qualities in him a bea di-quality ka moka mo go of ena great faith tša go ba tumelo e kgolo and came down with his presence. a ka fase ka bogona ba gago Hallelujah. Amen. He anointed him o ile a mo tlotša with that great something in him. ka se sengwe se segolo ka mogare ya gago God honored Moses because his word was in him. modimo o ile a tlhompha Moshe ka go lentši la e lebeleng ka mogare ya gago And mind you, Moses was also told by his mother gopola gore Moshe o ile a rutwa ke mmase of his mysterious birth go ka o tswalwa a thopa ya gagwe and how that time had come Or to na- for the Israelites to be delivered. gore le ka nako eno re itlo ta goreng baiseraele ba lokologa And him to be the deliverer. yena gore betse bo molopolodi wa bona Abraham, his father, abrahama tatlago amram his father, tatlago and Jochebed, his mother, le jokbete mmago they were the son and the daughter of the Levi. e be e le morwa le barwedi ba balii That is how the Christian should be ke ka moo bakeresete ba tshwanetse go ba ka gona in marriage. mo A lenyalong Christian must marry a Christian. mokeresete o tshwanetse go nyala mokeresete A Christian must not
marry an unbeliever. mokreste a tshwanela o nyala motho ya sa dumeleng. A Levite married a Levite. Molefi o nyala molefi. Hallelujah. Amen. The son and daughter of God. Morwa le morwedi wa They Modimo. married together, Ba nyalane. and after marriage, Ka morago ga lenyalo they began to pray to God ke ka moo ba thomile go rapela Modimo to send them the deliverer. go ba romela molopolodi. Hallelujah. Amen. Jochebed told Moses many things. Jochebed o ile a ruta Moshe dilo tse She dintsi. was his tutor. E be le motlhatsi wa Moshe. She taught him when you were born, O ile a mo ruta gore he a tswalwa you were born a proper child. o tswetswe o le ngwana wa maleba. You were different. O be o fapane. There was something that took place at your birth. Go bile se sengwe se se tsereng karolo ka tswalo ya gago. Hallelujah. Amen. Abraham saw an angel. Abraham o ile a bona lengeloi. Abraham's prayers were just exactly with the scripture. Abraham dithapelo tša gagwe e be le go tshwana thui le lengwalo. Their prayer was with the promised word. Dithapelo tša bona di be di na le lentši la And tshepišo. this Moses was a proper child. Jwale le Moshe o e be le ngwana wa maleba. Pharaoh was putting all male children to death Farao o ba bolaya bana ba bosogana ka for moka them to be fed to the crocodiles. gore ba yo fepa dikwena ka bona. These parents Batswadi ba of Moses ba Moshe were not afraid. ba sa boifi. Hallelujah. Amen. Always when God wants to do something great, Ka metla he Modimo a ba nya go dira se sengwe se there sengwe. are killings of children. Amen. There are killings of children. O na le dipolao tša bana. Hallelujah. Amen. Just like when the Israelites were to be delivered, O tshwana ka le ba Israele ba yo lokollwa. that is where we see Pharaoh commanded that all the male children be killed. Ke ka moo re bonang he Farao a re bana ka moka masea a bashimane ba bolawe. And be thrown in the Nile River. Ba ye ba yo latlhelwa ko nokeng ya Naele. The prophet says, Moprofeta o re and it was a great threat in Egypt. e be le tšhošetšo yo kgolo ko Egepeta. They were killing all the male children. Ba be ba bolaya bana ka moka ba masogana. And at that time Ka nako eo of killing little children, ka nako eo ya dipolao ya masea God sent Moses. Modimo o ile a roma Moshe. A prophet came on the scene. Moprofeta o ile a tla ponagalong. Hallelujah. Amen. When the world was to be delivered, Hello. you see, Hello. in trespasses, He lefatshe le ile le tlo phološwa mo dibeng le dikarolong tša ona. hallelujah. Amen. During the birth of Jesus Ka Christ, nako ya Jesu Kriste Herode commanded that all male children of about 2 years be killed. o ile a laela gore bana ka moka ba masogana ba mengwaga ye mebedi o ya fase ba bolawe. And today, Le lekono we see children being re killed, bona bana ba bolaiwa. abortions performed all over the world. Diabortion di diriwa lefatshe ka bophara. And this time Nako ye is a homegoing time. ke nako ya go ya hae. We are about to rapture. Re gauswi le go tlhatloga. Hallelujah. Amen. Right, we can just look at another proper child Re ka no lebelela le ka kwana o mongwe wa maleba in the name of Joseph. ka leina la Josefa. Joseph Josefa was born a proper child. o beleilwe e le ngwana wa maleba. He was loved of his father, Tatagwe o ile a mo rata. hated of his brethren, A tlhoilwe ke bana ba gagwe. sold for 30 pieces of A silver, mo rekiša ka dipisi tša silibere No. tše masome a mararo. thrown into the ditch, Ba mo latlhela ka mo moletleng. supposedly dead but was taken out. Ba bona ko mmolaya o utsa o ile a ntšhiwa. In his persecution, Mo ditlaišong tša gagwe. one of the thieves, Amen. Ye nngwe ya tsona one of the robbers, o mongwe wa ditsotsi. the butler, Amen. hallelujah, Amen. then the one who was robbing others O e ba a ropa ba bangwe and was lost, o ile a and timelela. the other one O mongwe was saved. o ile a bolokwa. Hallelujah. Amen.
And when Jesus was at the prison of the cross, e Jesu Kriste a ba le kgolegong ya sebapa we know that one of the thieves re a tseba gore e mongwe wa ditsotsi was saved o ile a pholong and the other one o mongwe was lost. o ile a latlhiwa ka tsela eo. Hallelujah. Amen. So, and then we see that Re a bona gore Joseph Josefa then was once exalted. e be le o ile a phagamiswa. Hallelujah. Amen. Then even Jesus Le Jesu Kriste then was exalted o ile a and phagamiswa being in the right hand of God. a ba mo letsogong le letona la Modimo. Not that there was another God there E seng gore o ile a ba le Modimo o and mongwe another Jesus being there and there's another God. wa ba le Jesu ka thoko le lengwe e ba Modimo o We mongwe. believe in one God Re dumela go Modimo o mo teng. and his name is Jesus Christ. Leina la gago ke Jesu Kriste. Hallelujah. Amen. When the Bible says He Bibele e re Jesus was at the right hand of God, Jesu Kriste o ba le mo letsogong le letona la it Modimo. means that all the powers E ra gore matla ka and moka the le authority taolo was given to him. di ile tša fiwa yena. Hallelujah. Amen. When Joseph came up, He Josefa a etla people bowed down their knees. batho ba ile ba khunama. When Joseph died, He Josefa a nkwa he left the memorial o ile a to them tlogela segopotso mo go bona who were waiting for the deliverance. ba gore ba ba emetse o tlo lokollo. And that memorial Segopotso seo was his bones. e be e le marapo a Hallelujah. Amen. Then deliverance topollo is not when people fall down in the churches like we see today a se batho ba phikuluwa mo fase go dikerekeng ka e re bona and demons speaking through out the day. madimone a bolela letsatsi le tlhabile. No. Awa. Hallelujah. Amen. Jesus had no time to listen to the demons. Jesu Kriste a se ba ba le nako o thiletša He madimone. casted them out O ile a lelela of a man who was possessed with the devil go monna yo o ile a tletse a ile a tshwere ke yona madimone and had the legion in him a ile le madira ka moare and was able to wear clothes afterwards o ile a kgona go apara ka morago and came to his right mind. a tla mo kgopolong ya maleng. Hallelujah. Amen. That spirit Moya o that was within that man o re bone mo monneng is o here today. o mo le khono Hallelujah. Amen. Making people o dira gore batho not to wear clothes batho properly. ba se ke ba apara diaparo ga botse. Hallelujah. Amen. When we read in the book 1 Timothy chapter 2, e bana mo Timothy wa pele kgaolo ya bobedi may we just read it. a re baleng. Hallelujah. Amen. Okay, I'll just quote it here, but just read it, my brother. The Bible says, verse 9, Temana go senyane it says, e in like manner also, chapter 2 verse chapter 2, verse 9, okay. Le basadi in like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair and or gold and pearls or costly array. le basadi ke rata gore ba apare ga botse ba itlhophela go šia tsholo le boikgantšho ba sena maforo le dipheta le mašela a theko e thata. Hallelujah. Amen. 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 When Brother Branham was preaching the gospel in Africa, When brother Branham eba a ruta evangeli ka mo South Africa when the natives were converted, e batho ba baso ba sokolo they were able to put on the clothes. ba ile ba kgona go apara diaparo. Hallelujah. Amen. Just look the power Lebelela matla of the Holy Spirit matla a moya mokgethwa getting people o dira gore batho who were not able to wear clothes, ba re ba bapala go apara diaparo but afterwards, ka morago after conversion, ka morago wa tshokolo hallelujah, Amen. they were able to wear clothes. ba ile ba kgona go apara diaparo. Today, people say that they are delivered Le kono batho ba re ba lopolotswe when they cannot wear clothes properly. le re ba bona ba pala go apara diaparo tša bona ga botse. Hallelujah. Amen. As God clothed Adam and Eve ka ge modimo a ile a apeša Adama le Eva with the lambskin, ka
ka mokgopha wa kwana. Hallelujah. Amen. He has to do it literally and spiritually today. O tshwanetse go e dira mo tlhagong le mo semoyeng le kgolo. Hallelujah. Amen. May we talk about another servant of God A re bolele ka motlhanko mongwe. in the name of David. Ka leina le reng ke Dafita. Hallelujah. Amen. David Dafita was born a proper child. o tswetswe e le ngwana wa He maleba. was just an ordinary boy like others. E be le moshimanyana wa o tlwaela go ka ba bangwe. Even when Samuel came to anoint him with oil, Le Samuel a ile a tla motlotsa ka o. he didn't think about him. A se be a nagana ka ena. He started with the firstborn, O thomile ka ngwana wa mathomo Eliab. Eliab. Hallelujah. Amen. And up to the sixth one. O fitha ka wa botshelela. But God said, Amen. don't Eutsa modimo o re, look at the outward appearance. o se ke wa lebeka ka sebopo sa ka montle. Hallelujah. Amen. God Modimo looks in the heart. o lebelela ka mogare a pele. Samuel started at the first church age. Samuel o ile a thoma ko lebakeng la pele. Hallelujah. Amen. Up to the seventh church age. O fitha o lebaka la o supa la That dikereke. is where he got a proper Ke child. mo a phumaneng morwa wa. Amen. Hallelujah. Amen. After that, Ka morago wa seo he anointed David. o ile a tlotsa Dafita. Hallelujah. Amen. Then after the anointing, Ka morago wa tlotso the Holy Spirit, moya o mokgethwa hallelujah, Amen. overshadowed him. o ile wa mo okamela. He could kill the bear, O ile a kgona o bolaya bera the lion. le tau. Lastly, he killed Goliath. La bofelo o ile a bolaya Goliath. Hallelujah. Amen. 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 Right, and then we can talk about another proper child Re ka bolela ka ngwana o mongwe wa maleba who was Jeremiah. go be le Jeremiah. Hallelujah. Amen. Jeremiah Jeremiah was born a proper o child. tswetswe e le ngwana wa maleba. Before he was born, Pele ya ka tswalwa God said, modimo o rile I knew you go tsile and sanctified ka you o tlhotsisisa and ordained you to be a prophet over the ka o nation. kgetha gore o be moporofeta mo nageng. Hallelujah. Amen. A prophet is born to be a prophet, Moporofeta o tswalwa o ba moporofeta, not an impersonator. e se o moitiriši. Hallelujah. Amen. Today, Le kgono people impersonate others. batho ba ekiša ba bangwe. Everyone wants to be a prophet. O mongwe le o mongwe o nyaka go ba When moporofeta. you go to the churches there, Ge o ya dikerekeng, hallelujah, Amen. everyone wants to be the prophet. o mongwe le o mongwe o nyaka go ba moporofeta. Everyone wants to be an O apostle. mongwe le o mongwe o nyaka go ba moapostoli. Everyone wants to be an O evangelist. mongwe le o mongwe o nyaka go ba moevangeli. Everyone wants to be the teacher. O mongwe le mongwe o nyaka go ruta. Everyone wants to be the O pastor. mongwe le mongwe o nyaka go ba moruti. Even women today Le basadi le kgono would like to be the pastor. ba rata go ba baruti. Or actually, they are the pastors. Botsebotse ke baruti. But in the Bible, Eupša mo there is Bibeleng no way God allowed any woman to be a ga pastor. gona mo modimo a ile a dumelela gore mosadi be moruti. Hallelujah. Amen. Even the unmarried boys, Le bašimanyana ba sa they nyala will hear them say, I'm the pastor. o tla yo kwa ba re nna ke nna I'm moruti Pastor so and ke so. nna moruti mamma. That is not according to the scripture. Aowa, a se o ya le ka mangwalo. Hallelujah. Amen. Then when we read 1 Corinthians chapter 14, verse 33, Ge re bala bakurante ba pele kgaolo ya masometharo the Bible says- bebele e re God is not the author of confusion, modimo a se motlodi wa tlhakatlhakano but of peace, eupša wa khutso as in all the churches of the saints. le mo diphuthong ka moka tša bakgethwa. In the churches of the saints, Mo diphuthong tša bakgethwa God is not the God of confusion, the author of confusion, modimo a se motlhami wa tlhakatlhakano. but in the churches of, in the churches of people. Eupša mo dikerekeng tša batho, Hallelujah. Amen. In the denomination. mo dikerekeng tša maina Hallelujah. Amen. God, there is confusion there. go na le tlhakatlhakano fa. Hallelujah. Amen. Right. The Bible says, Bebele e let your women keep silence in the churches. a basadi ba lena ba ikgomolele For it diphuthong. is not allowed or permitted unto them to speak
a wa dumela go bona gore ba bolele but to be under obedience. o utsa ba be ka tlase a obamela When you see a woman preaching, he o bona mosadi a rera she is not under obedience. a ka tlase a obamela. Hallelujah. Amen. Because the Bible ka obane Bibele does not permit her a e mo dumelele to preach. gore a duru a rere. Hallelujah. Amen. Then all this fivefold ministry, Budiredi o mene a tlhano hallelujah, Amen. is ordained by God o ile ba kgethwa ke Modimo to edify the go church, godisha kereke not to destroy the e church. se go swalanyana kereke. This fivefold ministry Amen. This- Budiredi ba o mene a tlhano is not a competition, a se phenkgišana but an anointing e utsa ke tlotlo and an inspiration from God, le šuthumetse go tswa go Modimo not man-made, e my se go brothers sa and o dira ka sisters. motho bana beng. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May we talk about another proper A child re boleleng ka ngwana o mongwe wa in maleba the name of John the Baptist. ka leina la Johane Mokolobedi. John the Baptist Johane Mokolobedi was born a proper o child. ile a tswalwa e le ngwana wa He maleba. had to come as a forerunner. O ile a tlameha gore a tle ka o ka pele He was a great man ordained by e God. be le monna o bogolo wa kgethuleng ke Modimo. Before he was born, Pele a ge a ka tswalwa his father was in the temple offering the offerings tatagwe o ba le tempeleng a bega dibego while people were praying. ge batho ba rapela. He was a devout man, E be le monna ya kgethilwego an earnest man and sincere man. monna o itobela o ikokobetsa. Hallelujah. Amen. A man who worshipped God. Monna yo a ile a rapela Modimo. There was a disgrace Amen. at home. E be o na le go tlhabiša ditlhong ko gae. His wife was old and she was barren. Mosadi yae o ba tsofetse go a palela go belela. She always wanted to bring children. O Hallelujah. be a nyaka go tiša bana. Which Jewish women did. Amen. Which Jewish women did. Le o swana le ka basadi ba bangwe ba dira. They thought it was a great honor Ba ile ba bona gore be le tlhompho e kgolo to have children go ba le bana. and dishonor O se tlhomphe to be barren. o ba o tlhoka bana. Hallelujah. Amen. Like David's first wife, Michal. O tshwana le mosadi ya Dafita wa pele. She laughed at him when he was dancing before the ark of the O Lord. ile a sa ga Dafita he a ba bina pele a reka ya morena. God put a curse on her Modimo o ile a beya thoako mo that go she yena could not bear children. gore a palelwe ko bele ya bana. Hallelujah. Amen. Today, Le kono when women bear children, the world think it is a disgrace. he basadi ba bele ya bana lefatshe le ja gore nko o tlhabiša ditlhong. But that is a blessing. Eupša yeo e betšhogofala. Hallelujah. Amen. Right now, let's talk about another proper child. A jwale a re bolele ka ngwana o mongwe wa maleba. Okay, let's just continue a little bit about this John. Goba a re tsweleng pele ka Johane Mokolobedi. Right, Zacharias, his father, Zakaria tatago was a just man, e be le monna wa molumo, a holy man, monna wa a mokgetho, devout man. monna wa Him and his wife had prayed that someday God could give them children. mosadi a o ile a rapela gore Modimo ka tšatši le lengwe a ba fe bana. At a particular Ka time, nako e rileng, when he was waving the incense, the offerings, he a beya dibego, Gabriel appeared to him Gabariele o ile a bona ka and tša told wena. him that his wife could conceive and bear a son, and they shall call him John. Ya ba goreng Gabariele o ile a iponagatša go yena mmotša goreng mosadi a o tlo ima ngwana o tlo belewa ngwana wa mošimane leina la gagwe e be Johane Mokolobedi. Zacharias, Zakaria a good righteous man, monna o botse wa go loka failed to believe what God had been praying, what he had been praying for. o ile a palela ko o dumela se ba e bentše a se rapelela. When his prayers
was answered. he dithapelo tsa di ile tša arabela Like most of us, go tshwana le ba bontši ba we rena. usually pray, re fela re rapela but when God answers our prayers, empa he modimo a araba dithapelo tša rena we are afraid. re a tshoga. Hallelujah. Amen. Then God will answer every sincere prayer in His own way. modimo o tla araba thapelo e nngwe le nngwe o ikokobetša. Zacharias couldn't believe, zakaraya a ka dumela and the Lord said, morena a re "You will be a dam." a re o tlo ba semuma. 6 months later, dikgwedi tše tshela 6 months later, dikgwedi tše tshela ka morago came an angel wa ka morongwa to Mary the Virgin. o ya o Maria Hallelujah. Maria wa In Gareng. the meanest city, in an evil city, Nazareth. ko Nazareth. Hallelujah. Amen. God modimo has children o everywhere. na le bana ba gae otlhe. And that's why ke ka moo the rapture will come everywhere. tlhatlogo e tlo ba gotlhe. Hallelujah. Amen. And remember, gopolang there was a Gentile over the other side of the river by the name of Rahab. amen There was a Gentile, o be o ena le Munte. o be o na le montle Hallelujah. Amen. Over the other side of the river ka thoko le lengwe la noka by the name of ka Rahab. leina la rahab She was a harlot. e be le sotswa. Hallelujah. Amen. Then perhaps turned out by her family. mohla o ngwe o ile a dira ke ba lapa la gago. Maybe she was pressed into that condition of being a harlot. mohla o ngwe o ile a gapeletswa gore e be sotswa. There are many people today. o na le batho le kono Maybe you are a prostitute somewhere, mohla o ngwe o sotswa ana mo beng ona. but maybe you have been pressed by a certain condition to be in that manner. mohla o ngwe o ile wa gapetsa ke lebaka le lengwe But gore ka tsela eo. let me tell you, my sister, e re ko o botse kgaitsedi ena. God is full of mercy. modimo o tletse ka dikgaoela. Hallelujah. Amen. Rahab was a harlot. rabo e be le sotswa. Hallelujah. Amen. She wanted to know if there could be any mercy o ba nyaka tseba gore na o ka ba le mohau mo ngwe that could be granted to her. gore o ka fiwa yena. Hallelujah. Amen. God gives mercy to those who call for mercy. modimo o fa kgaoelo go bao ba bitšago All kgaoelo. that call for mercy shall receive mercy. ka moka ba ba bitšago kgaoelo ba tla amoela yona kgaoelo eo. Hallelujah. Amen. Let me just show you about this Zacharias. e re ke re o bontšha ka He Zakaria. was a gospel minister. e be le moreri wa He evangeli. was a preacher. e be le moreri. He was a priest. e be le moporisi. And he knew all kinds of things that happened before. o ile a tseba dilo ka moka tše di ile tša But direla. he doubted the word of o God. ile a belela lentšu la modimo. He knew that Hannah, o tsebile gore Hanna one of the good days, was a le barren. lengwe la matšatši o ile a palela ko But belela. after prayer, ka morago wa she thapelo conceived and bore a o child. ile a ima bele ya ngwana. Hallelujah. Amen. And then he knew o tsebile about Sarah, ka Sara who was a barren. gore re be le mo. Hallelujah. Amen. Those who were waited for a baby for 25 years. ke bona ba gore ba ile ba emela ngwana mengwaga e masomepedi And tlhano. at that time, ka nako eo hallelujah, Amen. God made her to have a baby. modimo o ile a mo dila gore a be le ngwana. But here is a virgin, Mary. eupša kgarebešo e Mary She had to believe something that had never happened before. o ile a tlama gore a dumele selo ra se ba sebe. She had more to believe than Zacharias. o ile a ba le tše ntšhe gore a ka dumela go fetwa ke tša Zakaria. Hallelujah. Amen. She just took Gabriel at his word. o ile a tša kgabadiele mo lentšung la gae. Believed anyhow, no matter how impossible it looked to be. a dumela le ge e lebele o ka re ka se kgone a e dumela ka mokgwa e beng ka ona. My brother, my sister, bana bešo today, le kgono just believe
believe God dumela and modimo He will bring it to pass. o tla e dira gore e phethagale She started right away o thomile o tloga fa by testifying, ka o paka just like Abraham. o tshwanakana le Then abrahama he started o testifying. ile a thoma o paka Hallelujah. Amen. God give us some more Marys today. modimo a nke a re fe bo maria ba bangwe le Hallelujah. Don't Amen. wait for symptoms. o ska emela dika Take God at His way tšea modimo mo lentsweng and la start rejoicing o today. thome go tlhalala mo lentsweng Every la patient molwetse mang kapa starts mang testifying right now thoma o paka that I am healed. gore ke fodile Praise God a o tumiše for your morena recovery. ka o fola wa gago Hallelujah. Amen. Remember gopola that blind brother gore ngwanona wa borena wa sefofu that was prayed for by Brother o Brennan. ile a repelelwa ke brother Brennan Hallelujah. Amen. After prayer, ka morago wa Brother thabelo Brennan just said, brother Brennan o no re Hallelujah. Amen. You are going to receive your o son. ile amogela o bona wa He said, o rile just go home e ya gago and say, praise the Lord. o re tumiša I am morena ke healed. fodile Hallelujah. Amen. He was raised in a Catholic church o ile a godišwa mo kerekeng who tswa do kerekeng ya not katolika believe in divine ba healing. no reng a ba dumediše mo phodišong But his kgethwa brother mara ngwana wa borena kept o hollering, ile a hweletša praise the a Lord re a o tumišwe for morena healing me. o re o mphodišitše Hallelujah. Amen. He would say, o ile a re and now everybody keeps still. batho ka moka emantsi Hallelujah. Amen. 2 or 3 nights later, mašiu a he mabedi was a still mararo doing that. o bentse a tšwela pele a dira seo Hallelujah. Amen. He even disturbed the meetings. o ile a ba a šedišana le ditirelo Yes, during the meeting, he ditirelo di tšwela pele he would say, praise the Lord. o tla re a o tumišwe I am morena healed. ke fodile Hallelujah. Amen. But still being blind. eupša o be sa le But sefo in his heart, eupša ka mogare ya pelo a hallelujah, Amen. that he could say, I am healed. o ba reng ke fodile Hallelujah. He had been going away from place to place o ba ya mafelong a fapaneng for about 2 to 3 months. o ya 3 dikgwedi weeks, I want to say. o dibeke tše pedi o ya o tše tharo Hallelujah. Amen. He would holler, o tla extra, praise the Lord for healing me. o tla a goeletša gore a o tumiše morena ka ya mfodišitše Hallelujah. Amen. People thought he lost his mind. batho ba ile ba itša gore o latlheletše One kgopo of the good days, le lengwe la matšatši he went to the barber shop o ile a ya kwa ba kotla meriri gona to shave his hair. go ya o tloša meriri Hallelujah. Amen. And they would mock at him ba ile ba mo kaela and what Brother Branham said in the meeting. ka se brother Brennan ba ile a sebelela go dikopanong As they were mocking, he ba mo he said, kwela yeah. Amen. He said, yes. a re ee Praise the a Lord. o rata morena He healed o me. mfodišitše And as he was saying that, he a ira seo hallelujah, Amen. his eyes were opened. mahlo a gagwe a ile a He bona looked around. a lebelela Hallelujah. Amen. He saw things. A bona He saw dilo. people. A bona batho. Oh, my brother, my sister. bana bešo Then he ran to the street. a kitimela mekgotheng Hallelujah. Amen. He went out of the chair. a tloa mo setulong Hallelujah. Amen. With a towel around his neck. toulo e le mo molaleng wa The barber trying to grab him bona ona o potla ba leka o mo tshwara with a razor in his hand. ka razora ka mogara Down letsona the street he went as hard as he could. mekgotheng o ile a ya Hallelujah. Amen. And that man, monna yona hallelujah, Amen. was healed. o fodile Hallelujah. Amen. Then he started to teach about divine o healing. ile a thoma go ruta ka phodišo kgetho Hallelujah. Amen. He won campaigns o ile a tshwara di-campaign saying God heals. gore modimo wa fodiša Amen. amen May I say, ke re we are talking about the proper re child. bolela ka ngwana wa Do maleng you know that Brother Branham na wa tseba gore ngwaneso was born a proper o child tswetse e le ngwana wa maleba on a farm in Batesville, amen on a farm in Kentucky? o ko tšhemong ko Kentucky Hallelujah. Amen. He is believed to be born on the 6th of April, We 1909. o ile a dumela gore o ile a tswalwa ka di
ka di 6 tša April 1909 the first day of his life, letšatši la mathomo la bophelo ba something gagwe. unusual Se happened. sengwe sa go se tlwaelegego se ile sa direga. Hallelujah. Amen. After the midwife washed him and placed him by his mother, Amen. after the nurse washed him and placed him by the mother, Ka morago ga mooki he motšebe a mo file mmage. hallelujah, Amen. she went to the window to open the shutter. O ile a ya ko lefasetereng goreng a bule gareteile. Hallelujah. Amen. There was no glass in that in the windows in those days. Go be go sena lefastere mo ana mo. There was no glass. O go sena galase. Hallelujah. Amen. The light came in a small circular hollow. Le bone le ile la ka bo ka nthokolo wa. Hallelujah. Amen. About a foot in diameter. O tsana lo ka seduko sa lotu. Hallelujah. Amen. Which shone the brightness above the bed. Ge lo reng se ile sa bontsha seedi odima mbete. When they saw that, Ge ba bona seo, that light, le bone le. oh, they began to cry. Ba thoma go lla. There was something in that cabin. Go be o na le se sengwe fao. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because this man, this boy, Ka gobane moshimanyana o. was born a proper O child. setse e le moshimane wa maleba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Then we know that God Re a tseba gore Modimo ordained him to be the prophet. o mo kgethitše pele gore e be moporofeta. We know that. Re a tseba One gore of the good le days, lengwe la matšatši while he was baptizing ge ga the kolobetša 17th convert, the 17th convert. e ba kolobetša wa bo 17. Hallelujah. Amen. God said to him, Modimo o rile go yena hallelujah, Amen. as John the Baptist ka ge Johane mokolobetši around the first coming of a Christ, be etile pele go tla mathomo a Jesu your Kriste. message Molaetša will wa gago forerun o the tla second eta coming pele- of Christ. o tla eta pele maboa a bobedi a Jesu Kriste. Hallelujah. Amen. My brother, my sister, Bana beso. as I'm going to the conclusion of this message, ka ge ke tla pheletšong ya molaetša, hallelujah, Amen. you yourself wena ka bo wena are born a proper o child. tswetše e le ngwana wa maleba. Hallelujah. Amen. You came to the world, O tile mo lefaseng as the Bible says, ka ge Bibele e born re, in sin, o tswetše tshebeng speaking o lies. bolela maaka Hallelujah. Amen. But mercy e upša morago rewrote your life. o ngwadile bophelo ba wa Hallelujah. Amen. Rebirth. o tswarwa gape Hallelujah. Amen. Made you a new creature. o dirile gore o be sebupuwa se sešwa. All things have passed away. Dilo tša kgale di It fetile is by grace. ke ka morago That is why ke ka moo the bride of Christ monyalo wa Jesu Kriste is Mrs. Grace. ke Mrs. Grace. Hallelujah. Amen. It is by grace Ke ka morago that you saw and believed this message of the hour. ke ka morago gore o bone molaetša wa bofelo. Hallelujah. Amen. And you must know O that swanetše o tseba this gore message molaetša wo will carry us home. o tla re tša wa riša This gae. message Molaetša wo will put us into the o rapture. tla re tša wa riša tlhatlhobong. Hallelujah. Amen. But you must Eupša o have tshwanetše the Holy o Spirit tshwanetše o ba le moya o for mokgethwa that rapturing faith. ore o be le tumelo ya go tlhatloga. Actually, my brother, my sister, botsebotse baneso you may think you are nothing, o ka nona ka ngora o selo but from your birth, eupša o tloa tswa God put something in your heart. modimo o ile se sengwe ka That is why ke ka moo when you were in your denomination e o le kwa dikerekeng tša or in the cultural things there, goba dilo tšana tšeo tša hallelujah, amen there was something in o you, bona se sengwe ka hallelujah, amen that put you out to the message of the se hour. se dilo moruto e fa o tla mo molaetšeng wa Hallelujah. That is why I say, ke ka moo actually, you are the proper child. botsebotse o ngwana wa maleba. Hallelujah. Amen. 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 May we come to the end of our service. ka e fitlhile mafelo a tirelo God bless you. modimo wa re tšhoufatše. I'm going to request again Brother Nicholas to pray for us. ke ile gopela ngwanešo fa a rapelele kgoši papa ramatla otlhe wena modimo yo godimodimo wena papa kgoši o sa palelweng ke selo morena o ile o bolela le dipelo tša rena tate
ka tsela e kgoši ya ka re be re sa gopole ka yona morena. Oh, Lord Jesus. O ile Papa Kgoši Ramatlotlo wa ruta ka the proper child, my heavenly Father. Kgoši Papa Ramatlotlo o re bontšha Kgoši morwa mang kapa mang le morwedi wa hao, we are the proper children, my heavenly Father. Oh, Re thuše tate Kgoši molaetša o Papa Kgoši o fihle dipelong tša rena morena. Heavenly Father o ntšhe dilo ka moka tša ditšhila tše di beng ka moara dipelo morena. Gobane Bebele Papa Kgoši bolela gore ka moara dipelo tate o na le matlhoyo Kgoši Papa Ramatlotlo mona dilo ka moka tše di sa lokang dikgopolo Kgoši ya ka tše dimpe, my heavenly Father. A molaetša o Kgoši Papa Ramatlotlo o fitlha ka moara pelo morena o tlhatswe dipelo Kgoši ya ka la o hlweka, my heavenly Father. Kgoši Papa Ramatlotlo ka dinako ka moka re o bone o le wena morena le mophološi wa rena morena. Ka nako tše dingwe Kgoši batho ba ka ba nyatša tate Kgoši ba nyatša se se dirwang fa morena o utse a re a tseba gore Kgoši ya ka lentšu la hao le ka seke la tswa fela morena. Lentšu la hao Kgoši ya ka le na le purpose wherever mo le beng gona morena. Kgoši Papa Ramatlotlo re ba rwa le barodi ba hao motlhe mo ba leng gona morena. E ka ba wena le ba ba sa ikweleng a botse mo mebeleng morena. Re ka leina la morena Jesu Kriste re llela ka memoya e mebe malwetši mang kapa mang ka lebitso la morena Jesu Kriste. Gobane wena o re tshepišitše Papa Kgoši o Ramatlotlo re gopele se sengwe le se sengwe ka leina la gago morena. E ka ba wena le ba ba fokolang ditumelong, my heavenly Father, re ba tsošološe my heavenly Father ka lentšu la gago morena. O re a go leboa modimo Papa Kgoši gobane wena o palele ke selo ngwana borena ke o Kgoši ya ka go boisa mošomiša jwale ka sedwana morena. Re re moa ntšitšo ngwana Papa Kgoši ya o mo ekeletše gape morena. Ramatlotlo Kgoši o mo etšwele Papa he a sadiša lentšu la gago morena. Bo botlhe mo ba leng gona Papa Kgoši morwa hao Kgoši mo lebelle ka botho e re Kgoši Papa Ramatlotlo a sadiša lentšu la hao a bone wena morena. O re tše ka moka tše di ka mo barwa le baredi ba hao ya maele tšwa tšwa gae le godimo morena. E ba le bo botlhe Papa Kgoši mo ba leng gona morena ba tsošološe Papa Kgoši tsošološa dipelo tša bona morena le ditumelo tša bona Papa Kgoši ma bone a ba lebela o ka re a tima morena a laite gape morena Kgoši ya ka a tsuke my heavenly Father go bana le character ya hao wotlhe mo barwa le baredi ba le ba leng gona morena. Re a go leboa Papa Kgoši tiro le re ga fela matsong a hao re tshepa re dumela leina le lephelo la morena Jesu Kriste re a leboa, amen.